Hello, students. This is English for Ethiopia for grade 10, presented by Tesfai. Unit 3, Video 2. Lesson topic, Reading. That is punctuality. Well done, students. In the previous video, you learned about the first one, about so and neither. As you can see from the screen, what the purpose of so and neither. To remind you, so is used in positive agreement and neither is used in negative agreement. We also discussed about some vocabularies extracted from the listening text. Another one is about, do you see here, it is about opinion. That is, I believe, I know, and I think. Well then, today we'll see Unit 3, Video 2. Lesson topic is reading. They have just told you. Welcome back again to this video. ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? ይህ የአስረኛ ክፍል የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ነው። እንግዲህ ባለፈው ስለ so and neither listening and opinion ተምረናል። ዛሬ ደግሞ በቪዲዮ 2 የምናየው በዩኒት 3 ማለት ነው punctuality ራሱን ቶፒክ punctuality የሚል ምንባብ ይኖረናል ማለት ነው። As you see here from the screen, instruction below is a passage entitled punctuality. Before you read it, discuss the question below in groups of 4. It is always important to be on time. That's the question. ሁልጊዜ on time መሆን ጥሩ ነው። Are you usually on time, in time, or late? What's the difference between in time and on time? Or maybe late? What's the difference? What do you think this passage is about? ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች እንግዲህ keep in mind. Now we'll directly read the passage. Don't forget, we'll see some vocabularies from the reading text. Vocabulary እናያለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ comprehension question እናያለን. So the first one is vocabulary. Here is vocabulary. አንዳንድ ቃላት ትርጉሞችን እናያለን። እዚህ ጋር የተጠቀሰልን ይኖራል። In addition to that, የሌሉትን በዚህ ጋር ቦርድ ላይ ያሉትን በጥያቄ መልክ ስለምናገኛቸው try to understand clearly. Read the passage below and answer the questions that follow each individually. Punctuality, strictly availing oneself for doing something exactly at an appointed scheduled time. ስለዚህ punctuality ምንድን ነው? ሰዓት ማክበር ብለናል. So punctuality is strictly availing oneself or doing something exactly at an appointed scheduled time. አንድ ነገር በተያዘለት ጊዜ ስናከናውን ምን እንላለን? punctuality ወይም በሰዓት መገኘት ወይም ሰዓት ማክበር። Though it is undermined in many workplaces, it is one of the qualities of a duty-minded and disciplined person, other to reflects his or her good image about work and human being in general. Undermined in many workplaces. Undermined. ይሁን እንጂ punctuality በብዙ የሥራ ቦታዎች ምን የሆነ ነው ማለት ነው? Undermined. What does undermine means? So here is undermined. Undermined. What does it mean? Undermined. እዚህ ጋር vocabulary አለ። ስለዚህ በብዙዎች undermined ሆነ ነው። ትርጉም በኋላ እናያለን. Because this is the part of the question that is why I'm not telling you exactly. So better to guess the meaning of the word contextually. That it is a part of an important life skill that contributed greatly to success in every aspect of life. For further understanding, let us see the different benefit of punctuality with some substantive evidences discussed below. Substantive, what does it mean?
First, being on time for a meeting, an event, a class, or even a party show that you are giving the respect to the people who are coordinating the activities and others who are taking part with you. ስለዚህ ምንድን ነው አንዱ እንግዲህ በነገራችን ላይ ከፓሴጅ ባሻገር ሁላችንም ፐንክቹዋል እንድንሆን ወይም ሰዓት አክባሪ እንድንሆን ይጋብዛል። ስለዚህ ቢንግ ኦን ታይም ፎር ሚቲንግ አን ኤቨንት classroom or even a party show that you are giving the respect to the people. ሰዓት ባከበራችሁ ቁጥር ለሰዎች ያላችሁን ሪስፔክት ወይም አክብሮት እየጨመራችሁ ነው ማለት ነው። እንደዛ ነው። So when you see this concept in alignment with the Ethiopia's culture of the time utility, what does time utility means? Time utility. የኢትዮጵያን ካልቸር ስናይ how about time for Ethiopian? In alignment with the Ethiopian culture of time punctuality, culture of time utility in everyday life, that means punctuality of time in Ethiopian culture. That means culture of time. It is the best for Ethiopia because how is our concept regarding time? That means punctuality of Ethiopia. People always arrive 10 or more minutes late to work in Ethiopia. 10, at least 10 or more appointments or events. They just seem to have an internal clock that is lagging behind. ሌላ ሰዓት ያለ ይመስላል። ወደኋላ የሚያስቀራ ሌላ የሚቆጥር ሰዓት ከተለመደው ያለ ይመስላል ኢትዮጵያውያን። That just seem to have an internal clock that is lagging behind. Usually when they arrive late, platitude. You see? They request an apology under the guise of telling the old platitude. የተለመደው ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? The apology, ይቅርታ ይጠይቃሉ። Saying an old platitude ወይም የሀበሻ ቀጠሮ። Old saying ብዙ ጊዜ የሀበሻ ቀጠሮ እንላለን አይደል? 10 ደቂቃ ዘግይተን መምጣት ኖርማል ነው። እንደውም አረፈድክ አይባልም አይደል? 10 ደቂቃ ግን እሱ በጣም ጎጂ ነው። ወደኋላ የሚቆጥር ያለን የሚመስለው። So we all Ethiopians know that there is a wrong laxative norm with regard to punctuality. When people with a high level of responsibility procrastinate, it means that their life and the activity that they had been engaged in are more important than others, or let rival interpreted as a sign of importance, greatness, or business than other participants who strictly respect and tardiness. እውቅና የተሰጠ ይመስላል። ፕሮክራስቲኔሽን ወይም ፕሮክራስቲኔት ማለት ምንድን ነው? ማርፈድ ነው ባጭሩ። ታርዲ የሚዘገይ ሰው ምን ይባላል? ታርዲ ነው። What is the meaning directly? We'll see. In fact, a degree of responsibility varies from individualist to individualist. You see, it varies individual to individual. The argument of the writer is that scheduling and managing time is one of the qualities of requirement. So in modern managers or executives, therefore punctuality የዚህ ጸሐፊ ዓላማ ምንድን ነው? የዚህ ጽሑፍ ዓላማ ምንድን ነው? The argument of the writer is that scheduling and managing time is one of the qualities required of modern managers or executives. በአሁኑ ዘመን ላሉ መሪዎች ወይም የስራ ኃላፊዎች ወይም የስራ አስፈጻሚዎች ያለውን ጥቅም ማስረዳት ነው። Therefore, punctuality has to be the culture of every citizen of the country, irrespective of his or her position as well. ምንም ያለውን ኃላፊነት ምንም ይሁን ምን እሱን ያተኮረ ነው። Good. Second, if you are always punctual, most people will naturally assume that you are duty-minded, responsible, and courteous. If you arrive at work on time, hand in your assignment on time, or punctual to meeting and various commitments, your boss and co-workers will think of you as diligent, civilized, and disciplined person.
when you arrive on time ስለዚህ ጓደኞቻችን የስራ ባልደረቦቻችን አለቃዎቻችን ምን ሊሉን diligent ትጉ የሰለጠንና መመሪያን የሚያከብር ስርዓት ያለው disciplined person ይሉናል so whom do you think a level-headed executive would assign for a position which requires strong sense of responsibility ማን ነው ይሄንን የሚወጣው የሚከተል the answer is obvious ይሄን ኃላፊነት የሚወስደው most it is a person whom she thinks is committed to his or her career and always punctual for work and other important events. However, it is as discussed above, most of the time executives themselves are found unpunctual for a meeting or other important activities. ስለዚህ ለዚህ ኃላፊነት የሚበቃው ማነው? ሰዓቱን የሚያከብር ነው። እንዳለመታደል ግን ኃላፊዎች ራሳቸው ምን ያደርጋሉ ይላል according to the passage ይዘገያሉ። So we all hold the belief that executives have to be role models in every activity they perform to the people that they are leading. ምሳሌ ሊሆኑ ይገባል to this effect expecting appointment is one of the requirements expected of them. It's only important to remember the proverb which goes the procrastination a thief of time. ማርፈድ ጊዜን መስረቅ ነው። Procrastination is a thief of time. የሰዓት ሌባ ነው ማለት ነው። Third, promptitude tells others that not only you are giving recognition to the importance of meeting the work or assignment, but also you are conveying a message that you are respecting them as individuals or teams who have their own responsibility to discharge not less than yours. ከእናንተ ጋር እኩል ወይም ምናልባት ከእናንተ በላይ ለሚሰሩ ኃላፊነት ለሆናችሁ ለእነሱ ክብር እንደሆነ መገለጫ ነው። So be on time or punctual. If you always start a project or if you are always late to meetings, your tardiness tells your boss that you have less attention to the importance of the work and possibly to the overall objective and the pulse of your organization. ስለዚህ ምንድነው የምታረፍዱ ከሆነ ምንድነው ማለት ነው ለስ አቴንሽን እንዳላችሁ ለድርጅቱ የሚታሰበው ማለት ነው ሶ የምትሰሩበት መስሪያ ቤት የምትሄዱበት የምትማሩበት ትምህርት ቤት ካልሆነ አቴንሽን የላችሁም ብሎ ነው የሚያስበው so it is very difficult if the organization think you like that. As far as I'm concerned, if I'm official to manage certain activities in given organization, I will much rather give added responsibility to those who do not make the order if they finish tasks on time, those who do not make me feel as if they are throwing something together at the last minute. To conclude, progress, prosperity, and civilization have strong connection with conscious time management. ምናላቸው ማለት ነው ፕሮግረስ እድገታችን አጠቃላይ ፕሮስፔር ለአንዳንድ ነገር ለመበልጸግ ለመሰልጠን have strong connection with conscious time management. conscious የሆነ ወይም አላርምድ የሆነ aware የሆነ time management ግንኙነት አላቸው utilization utility will see. Therefore the more we develop the habit of punctuality, the better we achieve the goal we set earlier. Now as a student, have you decided to be always punctual? ስለዚህ እንደ ተማሪ ሁልጊዜም punctual ለመሆን ዝግጁ ናችሁ? Well done. Yeah, I think it's better to be punctual. It's advisable every time. ጊዜያችንን በደንብ ካልተጠቀምን እያንዳንዱ ቀን ጥሎን እንደሚሄድ ማሰብ አለብን ማለት ነው። As a student, write the main idea of paragraph 1 and 2 into in one sentence for each ይላል። እያንዳንዱ ፓራግራፍ እስኪ የመጀመሪያውን እንመልከተው። Punctuality is strictly availing oneself doing something exactly in a appointed scheduled time. So it is, paragraph 1. Totally, it is talking about what punctuality means and how punctuality is important. So it is the introduction with the highlights how to use punctuality. የመጀመሪያው ኮንሴፕት number 2 first being on time for a meeting and event first እንዲህ እያለ ይገልጽልናል አይደል ስለዚህ የሁለተኛው ሐሳብ ምንድነው on time ስንሆን ምንድነው ጥቅማችን what is the use of being
on time or being punctual እሱን ያወራል። ስለዚህ እንደዛ ልትሉ ትችላላችሁ። እንዳጠቃላይ the following main points are taken from paragraph 3 and 4. Write 2 or more sentences that give supportive details of እንግዲህ እናንተ በራሳችሁ ልጽፏቸው ትችላላችሁ። ወደ ጥያቄዎቹ እንሄዳለን። According to the passage, what is the common understanding of people if highly responsible officials are late for meetings or their appointments? ኦፊሻሊስት ወይም የስራ ኃላፊዎች የሚዘገዩ ከሆነ ወይም እንዳንተ ኃላፊነት ለሆናችሁበት ነገር የምትዘገዩ ከሆነ የሰዎች አረዳድ ምንድን ነው? አቴንሽናችሁ ለስ ነው ብለው ያስባሉ? ወይም ደግሞ if you are late you can't say anyone else he is or she is late እናንተ ከዘገያችሁ ዘግይታችኋል ማለት አትችሉም። እንደዛ ሊረዱ ይችላሉ። ዩኒክ አንሰር የለውም። እንደየአረዳዳችሁ ይሆናል። ዶንት ወሪ ኦኬ። vocabulary እንግዲህ እዚህ ጋር find a word which has the closest meaning with the phrases given below from the other passage ተመሳሳይ ትርጉም ያለውን ከመጽሐፉ የተወሰደ ነው። እንደዛን አዛምዷቸው ነው የሚለው can you is that all right? So first undermined ምንድን ነው እናያለን። utility እናያለን። ያን ከማየታችን በፊት እስኪ መልሶቹን እናያለን። ላይ not to delay what does mean? Okay, so the first one, not to delay. What does mean not to delay? Okay, soon, not to delay. The meaning is promptitude. Not to delay. This is the word. So promptitude የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ቀድመን ነገሮችን ማሰብ ላለመዘግየት promptitude የሚለው ይሆናል። that is number 1. and number 2, old way of saying የሀበሻ ቀጠሮ ያ ምንድነው እንትናችን old way of saying እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። የሀበሻ ቀጠሮ telling the old platitude. So platitude in this context now አሁን ማየት እንችላለን። old way of saying platitude. Okay, this old way of saying ስንዘገይ የምንሰጠው ምክንያት ነው። ስለዚህ platitude ወይም የሀበሻ ቀጠሮ እንላለን። overlook or something ይሄ undermined ነው። overlook less important. consider something is less important. አንድ ነገር መናቅ ዝቅ ማድረግ ነው እሱ ትርጉሙ። how important ይሄ milestone ልትሉ ትችላላችሁ። milestone necessary milestone how important. Number 5, connected or linked. Connected or linked. What does it mean? Connected or linked. Align. Number 5, align. Alignment. አብሮ የሚሄድ ነገር ማለት ነው alignment. So ይህንን በዚህ ልተረጉሙ ትችላላችሁ። The next question gonna be look at the following words from the passage. You try to work out their contextual meanings and construct your own meaningful sentences using of them. Level-headed according to your passage. Level-headed. Look. You think a level-headed executive would sign for a position which requires. So level-headed means give fair decision. Giving fair decision. Fair የሆነ decision መስጠት ነው level-headed ስንል። Okay, don't forget. Right decision. Level-headed. Right decision ማለት ነው። Right decision. Conscious ስንል ምን ማለት being aware of something. Aware of something ስለ አንድ ነገር በቂ ግንዛቤ መኖር ወይም መንቃት
Procrastination, not respecting time. Procrastination. Look, procrastination. What does it mean? Procrastination. Procrastination is the thief of time. Yeah, thief of time. Time. Okay. Not respecting time. Not respecting time. Not respecting time. The right answer. Not respecting time. That is the right definition of procrastination. Okay. Stamina means stamina ቀደም ለማየት ሞክረናል ሊስኒንግ ላይ ወይም ደግሞ በመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ ማለት ነው በዚህ ዩኒት ስታሚና ሚንስ ስትሬንግዝ ስለዚህ እነዚህ ወርዶች ናቸው ከዛ በፊት እዛ ጋር የሌሉት ሰብስታንቲቭ let me show you in different color here. Substantive. That means substantive means a firm basis in long term እንደማለት ነው። long term ቋሚ የሆነ እንደማለት ነው። Okay. Essential, considerable, yeah, considerable, reasonable እንደማለት ነው። utility means utility የተለያየ ትርጉም አለው። ቅድም ጽፌላችኋለሁ። ሰው ሰርቪስ የሚል ትርጉም ይኖራል። ሰርቪስ ኢትዮጵያን ኤሌክትሪክ ዩቲሊቲ ከተባለ ሰርቪስ ነው የሚሆነው። የተለያየ ትርጉም ነው። ዩቲላይዝ ማለት ዩዝ ሰምቲንግ ዌል እንደማለት ነው። ዩቲላይዝ ማለት አንድ ነገር በደንብ መጠቀም። ዩቲላይዝ ልትሉ ትችላላችሁ። Now let's see word formation. A new subtopic. This is word formation. ወርዶችን እናያለን። ወርድ እንዴት ተደርገው ፎርም ይሆናሉ? How to use word formation. To communicate in English effectively, it is important to know how the verb, the noun, and the adjective forms of a word are used. Noun is a word that's used to name a person or something. Verbs, እንግሊዝኛ ቋንቋ ስንጠቀም ቨርብ መሆኑን ናውን መሆኑን አድጀክቲቭ መሆኑን ካወቃችሁ በጣም ቀላል ይሆናል ለመረዳት ማለት ነው። Let's say first a verb describe action. ድርጊትን ነው የሚገልጸው አይደል? verb b noun noun name things or person or animals የነገሮች ምንድን መጠሪያ ነው ናውን ስንል። see when you say adjective ምንድን ነው? describe noun ስሞችን ነው የሚገልጸው። ደግሞ እነዚህ ገላጮች ናቸው። አድጀክቲቭ ናውን ምንድን ነው ብለናል? name of something or man or something else መጠሪያ ስም ነው። አድጀክቲቭ ደግሞ እነዚህን መግለጽ ነው። ጥቁር ነው፣ ነጭ ነው አይደለ? verb እንዲህ እያለ I'm eating, I eat. Eat is an action. Okay. the adverb okay. adverb describe verb add ይችኛዋን ያት adverb that is added to the verb to describe it. She clean, for example, she clean the
the floor the floor is double O ነው ይሄኛው ላጥፋላችሁ እንደገና the floor quickly እንዴት አድርጋ ነው ያጸዳችው quickly so quickly describe the word clean ይህን ካየን እያንዳንዳቸውን ስትመለከቱ አንደኛው ከአንደኛው ሊፈጠር ይችላል ማለት ፎርም ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው ኦኬ እሱ ነው ወርድ ፎርሜሽን ማለት ኮንቨርሽን ወይም እንዴት አድርገን እንጠቀም ወርድ ፎርሜሽን የምንለው ኮንቨርሽን ነው ስለዚህ እንመልከት now let's see there's a noun number one there is a noun there is a verb here እስኪ እንመልከት አድቫይስ ከሆነ አድቫይስ ከሆነ ምንድነው ናውን ነው ምክር ማለት ነው አድቫይዝ መምከር ነው ወይ መከር እንደማለት አድቫይዝ ኦኬ ይሄን በደንብ ማወቅ ይጠበቅባችኋል አድቫይስ is a noun advise is a verb ስለዚህ ሪፖርት ተመሳሳይ ነው ሪፖርት okay report እንዴት አድርገን እንለየዋለን he reports the crime to the police ወንጀሉን ለፖሊስ ምን አደረገ ሪፖርት አደረገ he crimes the incidents to the police ብትሉና he reports the incidents to the police report የሚለው ዲጋ ምን አደረገ ነው ድርጊት ነው he reports to the police I need the report ካላችሁ ግን ሪፖርቱን እፈልገዋለሁ ሪፖርት በዚህ ሁኔታ ምን ነው የምፈልጉት I need the pen ብትሉ ስክሪፕቶ መጠሪያ ነው so I need the report means report in this context it is a noun great job revision mostly noun in this with ION TION SION እንደ አይነት ነገር ይኖራቸዋል ኦኬ አንዳንዶቹ እንደዚህ ይኖራቸዋል ስለዚህ ምንድነው ሪቪዥን ቨርብ ሲሆን ሪቫይዝ ሪቫይዝ is a verb it's an action verb okay ሪቫይዝ ምንድነው አክሽን ቨርብ ነው ማለት ነው repeat ናውን ሲሆን ምን ይሆናል አንድ ላይ ነስራው እስኪ repeat can you repeat what you said አሁን ያልከውን ደግሞ ትችላለህ it's an action verb repetition ከሆነ ግን ምንድነው የሚሆነው ናውን ነው ION ካላቸው ለምሳሌ ያሁኑን እናያለን repetition አያችሁት ION አለው እዚህ ጋር በደንብ እንድታዩት አንደርላይን TION repetition ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ያደርጋችሁ እዩት produce ናውን ሲሆን produce ምን ይሆናል production አያችሁት ION ሲጨምር ምን ይሆናል ናውን ይሆናል ማለት ነው clarification ION maintain የሚለው ምንድን ነው maintenance ነው አይደል ዋናው ወርዳችን ስለዚህ ይሄንን ማለት ሜንቴናንስ ይሄ ምንድን ነው ናውን ነው ማለት ነው can you maintain it ካላችሁ ጥገና ያስፈልገዋል ሜንቴናንስ ጥገና ማለት ነው ይሄኛው ጠግነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን በደንብ ከሰራን it's fine አሁን ይሄ ምንድነው ናውን ቨርብ ነው ስለዚህ ከዚህ ምን ተረዳችሁ
ዲስከስ ኢን ግሩፕ ካልኳችሁ በግሩፕ ምን አድርጎ ነው ተወያዩ። ዲስከስ ኢን አክሽን። ዊኒድ ዲስከሽን ካልኳችሁ ደግሞ ውይይት እፈልጋለሁ፣ ተወያዩ አይደለም ውይይት። ስለዚህ መጠሪያ ነው። ION ዲስከስ ፎር ኤግዛምፕል ዩ ካን ሴይ ዲስከስ this is a verb discussion you see discussion ናውን ይሆናል ማለት ነው። አያችሁ ሁለተኛውን አድጀክቲቭ። አሁን ይሄን ናውን ቱ ቨርብ ነው። ሁለተኛው አድጀክቲቭ ቱ ቨርብ። አድጀክቲቭን ወደ ምን መቀየር እንችላለን? ወደ ቨርብ። ግሬት። ብዙ ጊዜ አሁን ይሄንን ናውን አንደኛ በሉትና ወደ ሁለተኛው እንሄድ። are you ready? yeah number 2 let's move to the next page. number 2 adjective to verb, right? እስኪ እንመልከት። አድጀክቲቭ ብዙ ጊዜ ምን ይኖራል? ABLE ይኖራቸዋል፣ IVE ይኖራቸዋል። ኦኬ IVE ብዙ ጊዜ እንደዚህ ካላቸው አድጀክቲቭ ናቸው። ኦኬ ለመለየት እንዲላያችሁ እንዲጠቅማችሁ ብዬ ነው። ፕሮናውንሲብል ቨርብ አድጀክቲቭ ቱ ቨርብ ነው አይደል እዚህ ጋር። ስለዚህ አያችሁት ABLE አለ። pronounceable number 1 pronounceable ABLE ነው ያለው። ሎክ pronounceable ስክሪናችሁ ላይ ይሄኛውን ይዩት። ኦኬ እዚህ ጋር ወይም ደግሞ ዙም ላድርግላችሁና ኦኬ እዚህ ጋር ተመልከቱ። አንደርላይን እናድርገው እዚህ ጋር ወይም ደግሞ ቦልድ እናድርገው፣ ሃይላይት እናድርገው። pronounceable አያችሁ ABLE አለው። ABLE እስኪ ፕሮናውንስ አድርገው ነው አይደለም? ፕሮናውንስ the verb. It's a verb. Can you pronounce it? Okay, pronunciationም ይሆናል። እሱን በሌላ እንትን ስለሆነ እናያለን። So maximum, this is maximum, MUM, maximum እንትን ሲሆን ምን ይሆናል? ቨርብ ሲሆን ማክሲማይዝ። ናውን ሲሆን ምን ይሆናል? ማክሲማይዜሽን ይሆናል ማለት ነው። ION አያችሁት? ሴንሲቲቭ IVE አለው አይደል? ሴንሲቲቭ so what is the right verb? sense it. Can you sense it? Okay, reason adjective አሁን ደግሞ verb ተሰጠ። reasonable አይደለም? reasonable ምክንያታዊ ይሆን። someone is reasonable. አቤመላክስ reasonable. Khalifa is reasonable. Define. So the word define means definitional. ትርጉም የሚሰጥ ማለት ነው። definitional. the context it is definitional ልትሉ ትችላላችሁ። define ካላችሁ ደግሞ can you define it ልትተረጉሙ ትችላላችሁ። define, this is a verb, it's an action. Now look, number 3 adjective to noun. adjective suit. ሶስተኛ adjective to noun. adjective to noun ላይ ስንመጣ dangerous, something is dangerous. noun ሲሆን ምን ይሆናል? dangerous. Oh, the road is dangerous. መንገዱ ምንድን ነው? አደገኛ ነው። dangerous. Oh, there is a danger in front of you. There is a man in front of you ብትሉ ሰብስቲቲዩት አድርጉት እንዲገባችሁ እንደዛ በማድረግ so dangerous አደገኛ ነው። there is danger. መንገድ ላይ አላያችሁም? ተለጥፎ አንዳንድ የስራ ቦታዎች ላይ danger ይላል ፊት ለፊት
አደጋ አለም አደጋ ናውን ነው መጠሪያ ነው danger ስና childish what does childish means don't do childish act childish የሆነ ነገር አትስራ ነው children አይደለ childish children ነው አይደለ መታወቅ children መጠሪያ ነው children okay the word national ምንድነው በዚህ ኮንቴክስት ብለን ካየን national ION አይደለም የሚኖረው nationalization confidence good confidence ምንድነው noun ነው አይደለ በራስ መተማመን confidence is a noun okay adjective ሲሆን ምን ይሆናል confident ብዙ ጊዜ እንግሊዘኛ ሰምታችሁ ከሆነ እንደው አደራ ልላችሁ የምፈልገው confidence እንላለን አይደል I am confidential ነው I am confident ነው የምንለው ብዙ ጊዜ confidential ናት እንትና confidential ናት confidential ማለት ሚስጥራዊ ነው ማለት ነው እሺ confidential ማለት ሚስጥር ማለት ነው confident ነው በራስ የምተማመን ሰው ለማለት he is confident ነው የሚባለው he is confident አንድ ደብዳቤ ላይ confidential ተብሎ ፖስታ ላይ ብታዩ ሚስጥር ነው ከፍተኛ ሚስጥር ማለት ነው ኦኬ confidential እንጂ በራስ መተማመን አይደለም ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲጠቀሙ እናያለንና I'm confident he is confident የኔ ልጅ የኔ ጓደኛ የኔ ወንድም ብላችሁ ብትሉ he is confident confidence noun ነው የሚሆነው እንደዛ ብታደርጉት adjective noun function ነው ሰው ምን ልንል እንችላለን ወደ adjective ገላ it is functional አገልግሎት ይሰጣል confusion here is functional it is an adjective function ጥቅም ነው አይደለ ስለዚህ ምን እንደሚሆነው great ያችሁ እንግዲህ word formation የምንለው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው yeah this is how to change words how to form that word formation ወርዶች እንዴት አድርገን ነው የምንሰራቸው adjective ሲሆኑ noun ሲሆኑ verb ሲሆኑ adverb ከሆነ ደግሞ ly መጨመር ነው dangerously ly የምንጨምረው adjective ላይ ነው ኦኬ dangerously በአደገኛ ሁኔታ ለማለት ነው great job now fill the blank space with the correct form of the word given in parentheses currently the biggest nationalism issue is protecting currently the biggest nationalism is protecting the country from terrorism and foreign invasions ይህን እንግዲህ በትክክለኛው ነው የምናሟላው so the right answer is currently the biggest issue is protecting the biggest national issue ይሄ ነው የሚሆነው okay number one let's see the exercise national Dash people always talk freely what they feel wherever they go. Dash የሆኑ ሰዎች በሄዱበት ሁሉ ምን ያወራሉ? ፍሪ ሆነው ነው የሚያወሩት። በሄዱበት ቦታ ሁሉ ፍሪ ሆነው ያወራሉ ይላል። Confidential people, confident people. በሄዱበት ሁሉ በነፃነት የሚያወሩት ሚስጥራዊ ሰዎች ናቸው። በራሳቸው confidential ቅድም እንደነገርኳችሁ ሚስጥራዊ እንደማለት ነው እንጂ በራስ መተማመን አይደለም ስለዚህ confident people I'm confident he's confident understand so number 2 it is confident okay so the right answer is confident number 3
Ato Forcido is a good is good at reasoning when he argues with people, but sometimes he shows dash behavior. ምን አይነት behavior ያሳያል? ቻይልድ ምን አይነት ቢሄቪየሩን ነው አይደለም የምንገልጸው፣ እየገለጽ ነው። ስለ ገላጩ ምንድን ነው? ቻይልድሽ ነው። ቻይልድ ከሆነ መጠሪያ ነው። ቻይልድሽ ቢሄቪየር። ሰው ነምበር 3 is childish. Okay. Number 4, Tufa is expected to dash the performance of the company with dash. Okay. Tufa is expected to report the performance of the country with dash data. Okay. Nyanyaun reasonable report ነው የሚጀምረው. It's the report. Number 4 አንደኛው report. Number 4 B ሁለተኛው ደግሞ reasonable. Understand? Reasonable. Okay. Number 5, the corporate executive officer made the employee sign the contractual agreement forcibly. የትኛው ነው የሚሆነው? Forcibly or forcefully? Forcibly ነው የሚሆነው. Okay, forcibly. So number 5, the right answer is going to be forcibly. Okay, በግደት አስፈረማቸው ነው አይደል የሚሆነው? So that is the right answer. Number 6, I could pronounce the word that is the long word. Word anti-disestablishmentarianism, after a long process of repeated trial and error. ስለዚህ could you pronounce the word anti-disestablishmentarianism after the long process of repeated trial and error? So repetitive ነው የሚሆነው. repetitive. Okay, number 6, repetitive ነው የሚሆነው። ይሄኛውን ሎንግ ወርድ ነው አይደለ? እነዚህ የመጀመሪያው ፕሪፊክስ ሰፊክስ በመጠቀም ሎንግ ወርድ እነዚህ መመስረት እንችላለን አይደለ? በጣም ብዙ ትልቅ ወርድ ነው፣ ግን እያንዳንዱን እንትን ካወቃችሁ ከለያችሁት በኋላ አንቲ ዲስኢስታብሊሽመንታሪያኒዝም ነው አይደለ? ኢስታብሊሽመንታሪያኒዝም ለያይታችሁ ስታነቡት ኢዚሊ ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦኬ። Anyways, our target is to answer the words in bracket, not reading the word. Number 7, the chairperson finally figured out that maximize the number of participants. Maximizing the number of participants now. አሁን maximizing ነው የሚሆነው። ኦኬ፣ ናውኑ ነው ያ ማለት አይነጂ ፎርም ዩዝ ጀረንድ ነው፣ እንደ ናውኑ ነው የሚጠቅመን። ስለዚህ እንደዛ ብለን ልንመለስ እንችላለን። ራይት። The next one is the number of participants in the meeting can be the chance to catch COVID-19 is still high. Dangerous. The word is dangerous. Number 6. So ልጽፉት ትችላላችሁ። The last one, number 8, the newly installed duplication machine has not yet been functioning. Has not yet been functioning ነው የሚሆነው። function is ጥቅም ላይ የዋለ አይደለም። So we should look for another one. Sorry, it's not to look. We should look for another one. So functioning is the right answer. አሁን እያንዳንዱ ነገር እንግዲህ በደንብ ፕራክቲስ ስታደርጉ next we'll see phrasal verb. So when you talk about the phrasal verb, I think you are advised to record
dozens of vocabularies from your textbook and study the meaning based on their contextual meaning. Contextual meaningጋቸውን በደንብ በማየት ነው እንግዲህ የምናጠናቸው። ትርጉሙን እናያለን። Find the meaning of the phrasal verb given in bold in each sentence below from dictionary and write down its meaning in your notebook. በነገራችን ላይ ደጋግም የምነግራችሁ ነገር ምንድነው የቮካብላሪ እና የፍሬዛል ቨርብ አንድ ደብተር ይኖራችሁና እስኪ ዴሊ ፕራክቲስ አድርጓችሁ ኢን ኮሚኒኬሽን እንግሊሽ ለምሳሌ ሙቪዎችን ልታዩ ትችላላችሁ፣ መጽሐፍ ልታነቡ ትችላላችሁ። just enjoy it, understand the phrasal verb, what does it mean እዩት። ኦኬ ስለዚህ በፍጥነት መልሶቹን እያየን እንሄዳለን። so what does it mean? Get ahead, get back at, get along, get back to, go, get behind, get around, get away, get on by, get back, and get down. This is the phrasal verbs given here. What up to, when the question is 8, So what does it mean? Get on by means, according to the context. Most government employees could not get on by their own monthly salary. አብዛኛዎቹ የመንግስት ኤምፕሎዮች they couldn't get on by their own salary, so they are seen running here and there to get a part-time job. በሳላሪያቸው ጌት ኦን ባይ መሆን አይችሉም። ስለዚህ የትርፍ ሰዓት ስራ እዛም በዚህም ሲፈልጉ ይታያሉ ይላል። so according to can't survive ማለት ነው። can't survive. Let me show you the meaning here. So the first one is can't survive or can't lead life with the salary ማለት ነው። okay, number 2, I'll tell you very quickly. When the discussion is in a meeting are boring and disorganized. meeting በውይይቶች በስብሰባ ላይ disorganized ወይ በትክክል ያልተዘጋጀ ከሆነ I often prefer to get away as my anger grows faster and faster. get away አደርጋለሁ ቁጣዬ ስለሚጨምር ይላል። ስብሰባው ካስጠላው disorganized ከሆነ ስለዚህ get away, leave. leave. okay, or depart መለያየት depart leave ያደርጋል ማለት ነው። ሳይመችው ሲቀር when I began to write my essay, no idea could come to my mind. Nevertheless, I decided to get along until essential idea. When I began to write my essay, no idea could come to my mind. Nevertheless, I decided to get along until essential ideas emerge. ስለዚህ ሐሳብ አልመጣልኝም continue ስለዚህ ነገር ግን እቀጥላለሁ አይነት ነገር ነው አይደል ያለው። so number 3, continue with strings or patience በትዕግስት እቀጥላለሁ መጻፌ ጥሩ ሐሳብ እስከሚመጣ ነው። number 4, I have the belief that he has been closest in intimate friend, but currently he is attempting to attack me in a heady way. I didn't want to take a revenge, though it is easy to get back at him. ሪስፖንድ ኢዝ ዘ ሴም ወይ ልመልስለት አልፈልግም። እንደዛ ማድረግ ቢቻልም አላደርግም ነው አይደል? ሪስፖንድ ኢን ሴም ወይ ማለት ነው በዚህ ትርጉም። ኦኬ እስኪ እንቀጥል። number 6, now it is difficult to discuss the matter with you as I'm busy with a variety of activities. Hopefully I will get back to you next week. I will visit you. I'll come to you ማለት ነው ባጭሩ ይሄኛው number 6. so I will visit you, I'll get you, I will meet you እንደማለት ነው በዚህ ኮንቴክስት። ኦኬ ስለዚህ እናንተ ይሄን ልጽፉ ትችላላችሁ። number 7, we have given them repetitive supporters but still they couldn't get behind their thesis ነው የሚለው። ምንድነው የሚሆነው? እስካሁን
ምን አላረጉም? we have given them repetitive supports but still they couldn't get behind their thesis ጽሁፋቸውን ጥናታዊ ጽሁፋቸውን ግን couldn't get behind ማለት complete ማድረግ አልቻለም ወይም ሰሚት ማድረግ አልቻለም they can't submit or complete ማለት ነው okay get behind የሚለው ትርጉም the last one is when you see number 8 you can let me read you here number 8 or the last one if you want to improve your writing skill, the first thing expected from you is writing a literature. So get ideas. You is to get ideas down on a sheet of paper, and they are. It will be improved after continue editing and reviewing. But the get ideas down ማለት keep as it is ማለት keep as it is. ምንድን ነው keep as it is or write in black and white ማለት write in black and white as they are ማለት ነው then እያያችሁት ፕራክቲስ ታደርጋላችሁ ማለት ነው this is the meaning I think we are running out of time for this video so today this video that means the second video of unit 3 that is punctuality we discussed the vocabulary, word formation, and here is phrasal verb. So next we'll meet the third video of Unit 3. And now, if you have concluding your lecture note, take time and revise another time. Study the vocabularies, practice word formation, dictionary ላይ በማየት መለማመድ ትችላላችሁ so this is all about today's topic if you have any question or inconvenient or maybe biggest ideas ask one another or each other and ask a person nearby you that is all for today thank you for being with me bye bye until next time